Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Padma Kevala Bhakti Sadma. Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Bandamoi Savadhana Mate. Bandamoi Savadhana Mate. Jahara Prasade Bhai Bhavatari Haja. Jahara Prasade Bhai Bhavatari Haja. Krishna Pratihaja Hate. Krishna Prapti Jahate. Guru Mukha Padma Vakya Chitet Kodiyaka. Guru Mukha Padma Vakya Chitet Kodiyaka. Arna Kariha Manasa. Arna Kariha Manasa. Guru Charana Rati Aise Uttamagati. Guru Charana Rati Aise Uttamagati. Sri Guru Charana
ye prasade pure sarva cha ye prasade pure sarva cha जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जाहैत्य विद्या विनाश जत प्रेम भक्ति जाहैत्य विद्या विनाश जत Vedega Jahara Charita Vedega Jahara Charita Sri Guru Karuna Sino Anamajanara Banda Sri Guru Karuna Sindhu Anamajanara Banda Lokanath Lokera Jivana Lokanath Lokera Jivana Ha Prabhu Karadaya Deha Mare Pada Chaya Ha Prabhu Karadaya Deha Mare Pada Chaya Evejas Gusuk Tribhuvana Bejas Gushuk Tribhuvana Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivadanta Swamí Niti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
attain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates, by him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and Lord and master of the devotees. O Master, please be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the savior of the fallen souls. Srila Prabhupada ki. Включите микрофон. Лотосові стопи духовного вчителя – це єдиний шлях до отримання чистого відданого служіння. З благовінням і великою шаною я схиляюся до його лотосових стіп. Тільки з милості духовного вчителя ми можемо пересікти океан матеріального існування і отримати милість Крішни. Єдине, чого я хочу, це щоб настанови, які сходять з лотосових вуст духовного вчителя, очистили мою свідомість. Прив'язаність до лотосових стіп духовного вчителя – це найкращий спосіб досягнення духовного досконалості. З його милості виконуються всі бажання. Він повернув мені зір і вклав в моє серце трансцендентне знання. І тому він мій господар із життя в життя. Від нього сходить екстатична према. Він розсіює темряву невігластва. Ведичні писання оспівують його величні якості. О духовний вчитель, о океан милості і друг падших душ. Ти наставник і господар відданих. О учитель, будь милостивий до мене і дозволь мені взяти притулок під сінню твоїх лотосових стіп. Нехай слава про тебе розноситься по всім трьом світам. У глибокій шані я схиляюсь перед його божественною милістю Ачарья-Бхактіведанти Свамі Прабхупади, котрий дуже дорогий Господу Крішні, бо для нього нема іншого притулку, окрім лотосових стіп Господа. О духовний вчитель, слуга Сарасваті Госвамі, ми схиляємося перед тобою в глибокій шані. Ти милостиво проповідуєш учіння Господа Чайтані Деви і несеш звільнення країнам Заходу. І широко розповсюджує Ти несеш звільнення країнам Заходу, де широко розповсюдився імперсоналізм і філософія пустоти. Я виражаю свою глибоку шану Шрі Крішні Чайтані Барабу Нітянанді, Шрі Адвайті Гададгарі, Шрі Васаді і всім іншим, які йдуть шляхом відданого служіння. Харі Крішна, дорогі віддані, послухайте кілька оголошень організаційних. Сьогодні у нас середина, екватор. Завтра вже почнеться вбивання. Традиційне для наших фестивалів прохання. Дорогі батьки, дорогі діти, ми раді вас бачити на нашому фестивалі, але ми дуже раді вас бачити разом. Не дуже раді бачити дітей окремо, а батьків окремо. Не треба, щоб діти ходили тут поміж кіртанів, під час кіртану, безпорадні, безпритульні.
Не треба, щоб вони лізли в мотузковий парк, бо це небезпечно. Одні, вони там лазять, особливо в темноті. Це небезпечно. Якщо ви хочете, не можете самі з ними, ви можете замовити послугу інструктора, який там буде з ними займатися за гроші. Далі, тут ходять коні, вони лягаються. Так що не треба до них підходити і мило їх гратися з ними, можуть ногою дати в живіт. Особливо дітей, будь ласка, дорогі батьки, слідкуйте за своїми дітьми. Ще є така новина, Дірашанта, його святість Дірашанта Махарадж, він потрапив в лікарню, в нього якась інфекція в крові, і до мене вчора учні підійшли і просили передати, щоб всі помолились за те, щоб він видужав. Будь ласка, помоліться. Ну, в принципі, в мене також сьогодні на дитячій програмі багато різних заходів, весь розклад і взагалі всі новини ви можете прочитати в нашому телеграм-каналі. Слідкуйте, будь ласка. Іноді у нас чергування на кухні, і там деякі міста, які представлені, з них мало людей, тому можуть підходити всі бажаючі. Харі Крішна, дуже вам дякую за увагу. Сьогодні лекцію по Шримад Бхагаватам прочитає його святість Шрила Ніранджана Свамі. Харі Бога. Да, нагадую, дорогі віддані, у нас ретрит «Танці в серці» називається. Будь ласка, я знаю, що дуже вам хочеться танцювати, але якби під час того, як ви повільно трошки танцюєте, хтось піде вниз на перший поверх і побачить, як стеля танцює, то ви можете трошки замислитись. Я бачив вчора. Харі Крішна. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gidivale Dhari Gopi Jana Vallabha Girivale Dhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna
Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jayo Radha Madhava Kunjabi Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivare Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jayam Vishnupad Paramahamsa Paramajakacharya Saraswati Srimad Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Paramajakacharya Saraswati Srimad Divine Grace Srila Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnavindra Ki Iskan Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Namesika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauda Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadip Mayapur Dham Ki Ganga Mayi Ki Uman Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yogya Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Gop Premananda Slava Sabhavsis and Pirinam Slava Sabhavsis and Pirinam Slava Sabhavsis and Pirinam Slava Shri Guru Shri Guru Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text number 3. Сьогодні читаємо Шримад Бхагаватам, піснь 5, глава 5, текст номер 3. Yeva Maishe Kritasari Dharta Janeshu Deham Bharavartikeshu Griheshu Jayatma Jarati Matsu Naprityukta Yavadartas Chaloke. Translation. Those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love of Godhead do not like to do anything that is not related to Krishna. They are not interested in mingling with people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating, and defending. They are not attached to their homes, although they may be householders. Nor are they attached to wives, children, friends, or wealth. At the same time, they are not indifferent to the execution of their duties. Such people are interested in collecting only enough money to keep the body and soul together. Переклад. Тим, кого цікавить відродження свідомості Крішни та поглиблення любові до Бога, не подобається робити нічого, що не пов'язане з Крішною. Їм не цікаве спілкування з людьми, які повсякчас лише підтримують своє тіло, їдять, сплять, паруються та обороняються. Вони ані трохи не прив'язані до своїх домівок, хоча серед них є і сімейні люди. Вони також не прив'язані до дружин, дітей, друзів чи багатства. Водночас вони з відповідальністю виконують свої обов'язки. Такі люди заробляють стільки грошей, скільки необхідно, щоб підтримувати душу в тілі. Purport. Whether he is an impersonalist or a devotee, one who is actually interested in advancing spiritually should not mingle with those who are simply interested in maintaining the body by means of the so-called advancement of civilization. Пояснення. Якщо людина, хай вона імперсоналіст чи відданий, по-справжньому прагне поступу в духовному житті, їй не варто спілкуватися з тими, кого цікавить тільки підтримання свого тіла за допомогою засобів так званого прогресу цивілізації. Those who are interested in spiritual life should not be attached to homely comforts in the company of wife, children, friends, and so forth. Тому, хто прагне духовного життя, не варто прив'язуватися до домашнього затишку в товаристві дружини, дітей, друзів тощо. Even if one is a grihasta and has to earn his livelihood, he should be satisfied by collecting only enough money to maintain body and soul together. Навіть гріхастха, якому потрібно заробляти на життя, повинен бути задоволений такою сумою грошей, скільки необхідно для підтримання душі в тілі, не більше і не менше цього.
One should not have more than that, nor less than that. Не більше і не менше. As indicated herein, a householder should endeavor to earn money for the execution of bhakti yoga, shravanam, kirtanam, vishnu smaranam, padasevanam, achanam, vandanam, dasyam, sakyam, atmanivedanam, Srimad Bhagavatam 7.5.23. Як вказано в цьому вірші, сімейна людина має прагнути заробляти гроші, щоб виконувати бхакті-йогу, шаванам, кіртанам, вішносмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакям, атманіведанам, Шримад Бхагаватам 7.5.23. Householder should lead such a life that he gets full opportunity to hear and chant. Тому господар має жити так, щоб мати повноцінну можливість слухати і повторювати. He should worship the deity at home, observe festivals, invite friends in, and give them prasad. Він має поклонятися божеству вдома, святкувати духовні свята, запрошувати друзів у гості та пригощати їх просадом. A householder should earn money for this purpose, not for sense gratification. Ось для цього слід заробляти гроші сімейній людині, а не для чуттєвих насолод. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksha Unmiditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharini Nirvishesha Shanyavadi Paschachadi Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauda Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'd like to first put this text a little bit into context. Спершу хотів би цей текст представити в контексті. These verses, the instructions of Lord Rishabdev. Ці вірші містять настанови Господа Рішабадева. He's speaking to his 100 sons. І він говорить до своїх сотні синів. Lord Rishabdev is listed in various places in the Shastra as being an incarnation of the Supreme Lord. І у багатьох шастрах зазначено, що Господь Рішабхадева є втіленням Господа. In the Laghu Bhagavatamrita it's described that the Lord has forms which are eternally situated in the spiritual world. У Лагу Бхагаватамріті йдеться за те, що Господа є ті його форми, які вічно перебувають у духовному світі. And then he has those forms which are his avatars which descend in this world to fulfill certain purposes. І також є у Господа ті форми, аватари, яких він сходить до цього світу для того, щоб явити тут свої ігри. Laghu Bhagavatamrita says there are 4 types of incarnations. І у Лагу Бхагаватамріті йдеться про те, що є 3 види таких втілень. They are known as Avesh, Vaibhava, Prabhava and Para-avasta. І ці 4 види аватар – це Авеша, Прабхава, Параваста. The Para-avasta avatars are those who are manifesting 6 opulences in full. І Паравастха аватари – це ті аватари, які сповна проявляючи щедрот Господа. And Laghu Bhagavatamrita has been composed by Srila Rupa Goswami to establish the point that Sri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead from whom all other incarnations are coming. І Рупа Госвамі уклав Лагу Бхагаватамриту з тією метою, щоб довести та підтвердити, що Господь Крішна – це відначальний верховний Бог особи, з якого походять усі інші форми та аватари. The Para-avasta avatars are Krishna, Ramachandra and Lord Nrsimhadev. Крішна, Рамачандра та Господь Нрсимхадев – це Паравастха аватари. And then progressively less potencies are manifest in these other avatars. І також потім поступово менше проявляються могутності у інших видах аватар. The Vaibhava avatars are next. They are such avatars such as Kurma, Matsya, Varaha. Курма, Мація, Вараха, наприклад, це наступні There's so many аватари. of them.
Є somehow. дуже багато вайбхава-аватар. And then the Prabhava avatars is described as two types. І також описано, що є два види прабхава-аватар. The Prabhava avatars are those which are not so prominent and don't stay very long. І прабхава-аватари – це ті аватари, які не перебувають десь дуже довго, і вони не є основними. An example is given of Mohini. Наприклад, Мохіні. There's not much about her pastimes in the Bhagavatam. У Бхагаватам не змальовано дуже багато її And ігор. the other type is that those who are such as Kapila-dev, Rishabdev, Dattatreya, Dhanvantari, Vyas. А інші такі втілення, як Капіла-дев, Ришабха-дева, Даттатрея, також В'яса. They come to sometimes to compile scriptures, Вони сходять іноді для того, щоб укласти писання, to take the position of great sages. і для того, щоб виконати роль великих мудреців. And Rishabdev is in that category. І також Ришабха-дева відносять до цієї He's a категорії. great sage who has now in this particular chapter of Srimad Bhagavatam is instructing his 100 sons. Це великий мудрець, який у цій главі Шримад Бхагаватам дає настанови своїм 100 синам. And the reason why it's important to put it into context is because what he is teaching is Bhagavad Dharma. І важливо тут пояснити це в контексті, тому що те, чому він повчає, це Бхагавата-дхарма. In fact, who was it? Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur said, if I could make all my sons great devotees of the Lord, then I would have 100 sons. Наприклад, Шрила I Бхактіведанта would become a household and have 100 sons, I would say. Наприклад, Шрила Бхактіведанта Сарасваті Тхакур говорив, що якби я міг своїх синів зробити відданими Господу, то тоді я став би домогосподарем, тоді у мене було б 100 синів. Well, Rishabdev is one such incarnation of the Lord who had 100 sons. І Господь Ришабхадева – це таке втілення Господа, у якого було 100 синів. His elder son, and that son which is most known to everyone, was Bharat. Барата – його найстарший син і його найвідоміший син. Then he had other elder sons. І також у нього були інші старші And then сини. he had some sons who were known as the Navayogrendras. They were all fully liberated souls, yogis. І також були у нього сини, яких знали як Навагендри, тобто це були йоги, які були вічно звільнені душі. And all the rest of his 100 sons, they all were taught well about the science of devotional service. They were taught about Vedic wisdom, Vedic knowledge, and they were all learned in Vedic rituals. А інші його сини отримали належну освіту щодо ведичного знання, та вони дуже добре знали усі ведичні ритуали та приписи. So as we can see that Lord Rishabdev is giving them very, very important instructions about bhakti, about devotional service. І тут ми бачимо, що Господь Ришабхадева дає їм дуже важливі настанови про бхакті, про віддане служіння Господу. And it's interesting to note that this verse that we read today is within the context of devotional service. Цікаво знати, що той вірш, який ми прочитали сьогодні, насправді викладено в контексті відданого служіння. He was teaching his sons how they could become good householders who were properly situated in devotional life. Він повчав своїх синів, яким чином вони можуть стати належними домогосподарями для того, щоб вони могли правильно виконувати служіння в цьому. Later in this chapter, Lord Rishabdev says one should not become a parent, a teacher, a spiritual master, a king, unless he can deliver his dependents from the repetition of birth and death. І далі Господь Ришабхадев пізніше у цій главі каже, що людина не має стати батьком чи матір'ю, вона не має стати духовним вчителем, царем, якщо вона не може звільнити або своїх дітей, або учнів, або підданих. So, and this particular verse, within the context of all of his instructions, is that one should not be attached in household life. І ось саме у цьому вірші в контексті всіх цих настанов йдеться за те, що не варто прив'язуватися до сімейного життя. Easier said than done, most people will say. І звісно, що більшість людей скаже, що, звісно, сказати це легко, але як же це виконувати? You can say to somebody, don't be attached. Можна комусь сказати, не прив'язуйся. Yeah, but within the context, it can be understood. If it's taken out of context, someone may say, well, that's easier said than done. Don't be attached. І якщо належним чином пояснити контекст, а в контексті сказати це, то це буде більш розуміло. Але якщо це вихопити з контексту та просто сказати не прив'язуйся, то людина скаже, що сказати це легко, а виконати ні.
And Narada Muni, in his instructions to Yudhishthira Maharaj in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam about the ideal household life, he addresses this point. У 7-й пісні Шримад Бхагаватам, коли Нарада Муні говорить з Юдхіштирою Махараджем про ідеальне сімейне життя, він відзначає це також. Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni, "Can you please instruct me? I am a householder, and teach me how I can fulfill the actual goal of the scriptures, the ideal purpose of life, despite the fact that I'm griha mudhadi. I'm completely forgetful of the goal of life as a householder." І Юдхіштир Махарадж говорить Нарада Муні: "О Нарада Муні, будь ласка, поясни мені, як я можу досягти того ідеалу, який поставлений переді мною, попри те, що я гріха мудхадгі, тобто я повністю забув про Верховного Бога особу." He was asking this question for the benefit of others. І звісно, що він ставив це запитання для того, щоб дати благо іншим. How does a householder who's griha mudhadi is forgetful of the goal of life, how is he actually going to fulfill the actual goal? Як же може домогосподар, який гріха мудхадгі, тобто він повністю забув про мету цього життя, як же він може досягти цієї мети? He said, "Then you're a brahmachari. You should be able to tell me these things." І тому Юдхіштир Махарадж говорить, що ти брамачарі, ти знатимеш, як мені це пояснити. Of course, he begins his instructions to Yudhishthira Maharaj by explaining that the householder should earn an honest means of livelihood. Звісно, Нарада Муні починає настанови Юдхіштирі Махараджа, зазначаючи, що сімейна людина має заробляти на життя чесно. Included in those instructions was a well-known verse, Yavabriyeta jataram tavat svatsvam hidehinam adikam yobimanyeta dandam arhati, that one should aspire for as much wealth necessary to maintain body and soul together. І в контексті цих настанов пролунав цей дуже відомий вірш, у якому йдеться за те, що треба заробляти саме стільки грошей, скільки необхідно для того, щоб підтримувати душу та тіло разом. One who aspires for more than that is considered to be a thief and deserves to be punished by the laws of nature. А той, хто прагне здобути більше, ніж це, його слід вважати за крадія, і тому треба його, і він буде покараний відповідно до законів природи. He explains this a little bit later on in the chapter. Він пізніше дещо у главі це пояснює. Or should I say later on in his instructions. Але якщо сказати точніше, то пізніше у своїх настановах. But he begins his instructions by saying that one should earn an honest means of livelihood and maintain body and soul together. Але починає він з того, що людина має заробляти на життя чесно та заробляти саме стільки, щоб підтримувати душу в тілі. And offer the fruits of his work for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. І також треба пропонувати результати своєї праці для того, щоб задовольнити Верховного Бога особу. How to know how to offer the fruits of one's work to the Supreme Lord can be only learned in the association of devotees. А навчитися, як саме пропонувати результати своєї праці Господові, можна лише у товаристві відданих. And he quotes one verse, Shrinvan Bhagavatam Krishnam Avatava Katam Ritam, that a devotee, a householder, should constantly hear about the pastimes of the Supreme Personality of God in the association of saintly devotees. І також він цитує вірш, в якому йдеться, що домогосподар повсякчас, абікшнам, постійно має слухати про Господа у товаристві відданих. The translation is, a grihastha must associate again and again with saintly persons. Гріхастха знову і знову має спілкуватися із святими людьми. And with great respect he must hear the nectar of the activities of the Supreme Lord and his incarnations. І з глибокою шаною він має слухати про діяння Верховного Господа особи та його втілень. As these activities are described in Srimad Bhagavatam. Так, як ці діяння описано у Шримад Бхагаватам. Thus one should gradually become detached from affection for his wife and children. І ось так людина має поступово звільнятися та зменшувати свою прив'язаність до дружини та дітей. Exactly as a man who's awakening from a dream. Так само, як людина, яка прокинається зі сну. So this is what he tells Yudhishthira Maharaj, that one has to associate with devotees, hear the pastimes of the Supreme Lord about his various incarnations in this world. І ось таким чином Нарада Муні говорить Юдхіштирі Махараджі, що така сімейна людина має спілкуватися з відданими, перебувати їх в товаристві та слухати про діяння Господа. And by executing his duties in this way, by regularly hearing the pastimes of the Lord, then gradually he becomes detached.
І таким чином, якщо людина постійно робить це, то вона поступово буде звільнятися від прив'язаності. Well, someone may say, well, at least I can get away with it. I only got married recently. I got time. І, наприклад, можна сказати, що можна цього уникнути, наприклад. Many times devotees have a typical response. Prabhu, it's a gradual process. І дуже часто віддані кажуть, що Прабху – це процес поступовий. I know I've heard this before, but give it time. Я чув це раніше, але трошки часу треба. But the point is that yes, a gradual process that has to take place can only take place if one is engaged in the process. Але цей процес поступовий, цей процес може відбутися лише якщо людина залучена до цього процесу. The process is that by hearing about the transcendental pastimes of the Lord and the association of saintly persons, one begins to understand that this family life, everything in this world is temporary. Якщо людина спілкується з відданими та слухає про Господа та його діяння, вона поступово почне розуміти, що сімейне життя у цьому світі – це явище дуже тимчасове. One begins to realize the temporary nature of this world. І таким чином людина почне усвідомлювати тимчасову природу цього As the світу. great Saint Govinda Kaviraj says in his song Bhaja Hurimana. Як Говінда Кавіраджа в своєму баджані Баджахуремана говорить. Edana Jovana Putra Parijna Itiki Achi Parititire Kamala Dala Jala Jivana Talamala Bhaja Hun Hari Parinitire. This wealth, sons, wife, youth, family. Що багатство, молодість, життя, родина. What is there in it? Що це взагалі? Therefore, let me once take up the worship of Sri Hari. Because it's just like a drop of water appears on his lotus leaf, such is this life. Я тому маю стати на шлях поклоніння Господу Харі, тому що усе перелічене раніше – це лише крапля води на листки лотоса. A drop of water on a lotus leaf at any moment can fall off the lotus leaf. Тому що ця краплина води на листки лотоса в будь-який момент може впасти. Therefore he prays, let me take up the worship of Sri Hari, the only necessity of life. І тому він молиться, що хай же я стану на шлях поклоніння Господу Харі, що це є єдиною потребою життя. One must become at least convinced of what is the only necessity of life. Принаймні людина має мати певність у тому, що це за єдина потреба життя. In household life, one will become convinced if he's not careful that there are many other necessities of life. У сімейному житті, звісно, є інші потреби життя. Якщо людина твердо не переконана, яка з них основна, то у неї можуть виникнути різні ситуації. Sometimes the priorities get a little muddled. І іноді пріоритети, виставлення цих пріоритетів дещо незрозуміле. We begin to think about the more immediate necessities that if aren't taken care of, there'll be consequences. Ми починаємо думати про ті нагальні потреби, про які, якщо про них не попіклуватися, то тоді будуть наслідки. But they're perpetual. Але вони вічні. They're completely perpetual, just like Prahlad Maharaj when he was speaking to his father. Але вони вічні і завжди будуть так само, як коли Прахлада Махарадж говорив до свого His батька. father asked him, what did you learn in school today? Батько його запитав: "Синку, а що ти сьогодні в школі довідався?" And Prahlad Maharaj's answer, he said what he learned in school is that those who are households are very much attached to family wealth and affection. They're embarrassed by their position in household life. І він сказав, що я дізнався про те, що ті люди, які сімейні люди, які прив'язані до свого статусу, до свого багатства, ще до чогось, вони спантеличені насправді. Because they're filled with so many miseries. Тому що у них стільки страждань та And нещастя. it's just like they've fallen into a dark well that has no water in it. Так само, як наче б вони впали до глибокого колодязю, де немає води. Instead, one should actually take the position of renouncing and going to the forest for the purpose of hearing. І насправді треба зректися цього та треба вирушити до лісу для того, щоб слухати. Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives an analogy Шрила Вішванатха Чакраварті Такур наводить аналогію about this dark well that one falls into. про цей темний колодязь, куди падає людина. He also explains in this analogy about how these
perpetual problems will always be there. І він за допомогою цієї аналогії дуже яскраво ілюструє ці вічні проблеми, які завжди будуть. He gives the example of a man who's in a forest. Він наводить приклад людини, що є в лісі. And in the forest he confronts a tiger. І ось у лісі ця людина стикається з тигром. And when he sees the tiger, he becomes very fearful. He looks for a place where he can find some shelter. І побачивши цього тигра, людина дуже перелякалася і почала шукати, де сховатися від нього. And he begins running away from the tiger, looking for some place where he can take shelter temporarily till the tiger goes away. І ось ця людина починає бігти похапцями, шукати того прихистку, де можна тимчасово пересидіти, поки тигр не піде геть. So he finds a well which is covered by grass. І знаходиться людина колодязь, який вкритий травою. And he thinks, oh yes, let me take shelter of this well. І людина думає: добре, я зараз знайду прихисток у цьому колодязі. And next to the well there are these trees which he's thinking very, very convenient. These trees next to the well, I can use them, I can lower myself into the well, and I can temporarily take shelter of the well. А поруч із цим колодязем є дерева, і на думку цієї людини, ці дерева там дуже доречно розташовані, тому що, тримаючись за її гілля, він зможе опуститися в це дерево і так опуститися в цей колодязь і так сховатися від тигра. So he very quickly manifested his strategy. This is how I'll find shelter. І ось так він дуже швидко розробив стратегію про те, як я знайду прихисток. So he grabs onto two branches and he lowers himself into the well. І ось він хапається за дві гілля цього дерева і опускається до колодязю. But when he looks below him, he sees the well is filled with no water at all, just filled with venomous snakes. Але коли він дивиться на те, що на дні того колодязю, він бачить, що там води немає. Єдине, що там є, це дуже-дуже багато отруйних зміїв. He was thinking he would take shelter of the well, but no, he can't take shelter of the well. Він же думав, що він знайде прихисток у колодязі, а зараз виходить, що у колодязі прихисток не знайти. But neither can he go up the two branches because the tiger is there waiting for him. І нагору не можна піднятися, бо там тигр на його чигає. And then he looks up and he sees that the two branches are being gradually eaten away by two rats. І він тоді піднімає очі догори і бачить, що там ці дві гілки дерева, за які він тримається, поступово з'їдають дві миші. And these rats are gnawing away at the branches, and soon, in due course of time, these branches will no longer be able to hold his weight. І коли ці миші вже перегризуть повністю ці гілки, то він не зможе втриматися. And the two rats one rat is a white rat, the other is a black rat. І ці з двох мишей одна біла, одна чорна. So it's said that the two branches represent pious and impious activities of the living being in this world. Йдеться про те, що ці дві гілки, вони тут символізують благочестиву та неблагочестиву діяльність живої істоти. Sometimes one's engaged in pious activities for elevation, the heavenly planets result in good birth, power and so forth. І благочестива діяльність – це та діяльність, яка допомагає людині отримати багатство, отримати знання, знайти гарне народження і так далі. Sometimes one engages in impious activities, which also provide him a suitable destination. А якщо людина вдається до неблагочестивої діяльності, то вона також отримує відповідні результати And the такої rats, they діяльності. represent day and night. А миші ці символізують день та ніч. Time is passing. Час іде. And there they are, chewing away at this branch. І ось ці миші там нікуди не діваються, і вони весь час перегризають ці гілля. And the serpents at the bottom of the well, they represent all the problems that appear in household life. А ті отруйні змії, які знаходяться на дні цього колодязя, вони символізують усі проблеми, які постають в сімейному житті. I think we deal with one problem and then another problem comes. Sometimes many come simultaneously. Наприклад, ми вирішили одну проблему, і потім з'являється інша проблема, або навіть більше, одночасно з'являється дуже багато Of проблем. course, it's not just household life. Звісно, що це не лише життя It's домогосподаря. anybody who's forgetful about the goal of life. Це життя кожного, хто не пам'ятає про мету життя. Not simply the grihastas who are grihamadis who are forgetful about the goal of life. Це не лише про тих гріхаметхи, які забули про мету життя. Anyone who's forgetful of the goal of life is in the similar situation. Будь-хто, хто забув про ціль цього життя, так опиняється в тій самій ситуації. So while this man is holding on to these two branches, he can't go up because the tiger, which represents death, will eat him.
І ось ця людина, яка тримається за дві гілки дерева, і вона не може піднятися до гори, тому що там тигр, який символізує смерть. And he can't go down. І вниз теж не може опуститися. Because the serpents, all these problems are waiting for him. There's no shelter there. Тому що там стільки отруйних зміїв, стільки проблем на нього чекає, прихистку там не буде. But while he's on the branches are shaking. Але поки він тримається за ці дві гілки, ці гілки трясуться. And he looks above his head and he sees there is a big honeycomb. І ось він дивиться догори, і там є вулик з медом. And the honeycomb is dripping down the branch as he's trembling in fear. І ось поки він трясеться зі страху від цих його рухів, згори починає трошки капати мед. So he looks up and sees the honey is dripping and he puts out his tongue and he tastes it. І ось він бачить, що згори лється мед, і він висуває свого язика і язиком ловить краплі цього меду. And he thinks, oh, this is nice. І він думає, о, це чудово, This is nice. це дуже добре. One who takes advantage of the so-called pleasures of materialistic life, they think that these pleasures are nice. Тих, хто вдається до так званих насолод матеріального світу, думають, що ці насолоди приємні. And just like this man who's shaking on the branch, he temporarily forgets where he is. І так само, як ця людина, яка трясеться з страху, тримаючи за ці гілки, на хвильку забуває, де вона. Serpents below and the tiger waiting for me above. Знизу змії, згори тигр. Fact is, there's no way out. І виходу з цього немає. The tigers are going to wait. Тигр буде чекати. And the serpents are also there. І змії також там. And the branches, day and night. І ці гілки щодня їх точать і точать. What's that verse? Ayuharitivai pung samudyanasta chiradasav. Both by rising and setting, the sun decreases the duration of life for everyone. Як у цьому вірші йдеться за те, що коли сонце сходить та сідає, то воно вкорочує життя усім. Except for one who utilizes the time for discussing the pastimes of the all-good Supreme Personality of Godhead. Окрім тих людей, які присвячують свій час на те, щоб обговорювати діяння Всеблагого Верховного Бога особи. These are the instructions that Lord Rishabdev is giving to his sons. І це ті настанови, які дає Господь Ришабадева своїм синам. Don't waste the human form of life. Не втрачайте здарма цю людську форму It життя. is such a valuable form of life where one can develop the highest benefit if used to the full potential. Це дуже-дуже великий дар, тому що якщо його використати повноцінно, можна отримати величезне благо. The householders should not simply waste their lives making money simply for sense gratification. І домогосподарі не мають марнувати своє життя, просто заробляючи гроші для матеріальних насолод. Kamasya nendriya pritya labhajiveta yavata jivasya tattva jigyasya nato yascha kamabi. Life's desires should never be directed towards sense gratification. Життя, бажання, які ми маємо в житті, ніколи не мають бути спрямовані на чуттєві насолоди. One should desire to live only because the human form of life enables one to search after his ultimate truth. Людина має жити лише для того, щоб отримати благо від людської форми життя, в якій можна довідатися про Верховного Бога особу. This should be the goal of all of one's work. Саме на це має бути спрямована уся діяльність людини. I wanted to read something by Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur, which is very relevant to the topic of today's verse. І я хотів прочитати цитату Шрили Бхактіведанта Сарасваті Такура, яка дуже актуальна в контексті того, що ми сьогодні обговорюємо. He's answering a question with quite nice detail about how to live in a home. Він дуже гарно та детально відповідає на запитання, як жити вдома. And although I would like to expand on many of the points that are here, time is limited and therefore I cannot do it. But I should at least read it. Я хотів би тут детально пояснити багато моментів, які він порушує, але з огляду на те, що час наш обмежений, я просто прочитаю, бо не зможу цього зробити. The question is, how should we live at home? Питання таке, як жити вдома? He says proper association with exalted
personalities destroys our qualification for falling into the dark well of material life. На це Бхактіведанта Сарасваті Такур говорить, що належне спілкування із піднесеними душами руйнує нашу кваліфікацію для того, щоб впасти в матеріалістичне життя. So we've already talked about this well. Ми вже говорили про цей колодязь If матеріалістичного we життя. associate with liberated souls, we'll be qualified to become spiritual householders. Якщо ми спілкуємося із звільненими душами, то ми отримаємо кваліфікацію того, як правильно жити домогосподарем. Those who do not associate with Bhagavatas to discuss the Bhagavata, knowing the two to be non-different, І ті, хто спілкуються із Бхагаватами, і ті, хто читають Бхагаватам, та знають, що вони невідмінні, will never find fortune in household life. завжди знайдуть щастя у сімейному житті. А ті, хто не спілкуються, не читають, ніколи не Of знайдуть. course, fortune here means real wealth, not Is- simply material wealth. І, звісно, коли тут йдеться про скарб, то йдеться про духовний скарб, а не про матеріальне Real багатство. wealth is the attachment to the lotus feet of the Lord and the association of devotees. This is real wealth. Тому що справжній скарб – це той скарб, коли ми прив'язані до служіння Господа і спілкування з відданими. He says, it is good for devotees to live at home. І він говорить, це правильно та нормально для відданих жити вдома. Nothing wrong living at home. Проблем в тому, щоб жити вдома, немає. It's good to live at home Це нормально жити вдома. because it allows them to peacefully worship Lord Hari. Тому що так вони зможуть в умиротвореному стані поклонятися Господові Харі. Such peace, however, is not available to those who are too attached to householder life. Але тим, хто надмірно прив'язаний до сімейного життя, не знайти цього умиротворення. Who are gross materialists. Не знайти його тим, хто є грубими матеріалістами. It is important to enter family life resolved to serve Krishna. Важливо стати на шлях сімейного життя, маючи тверде переконання служити Крішні. How many put this at the top of the list when they're making decisions to enter household life? Треба поставити це першим пунктом, коли ви думаєте про те, чи ставати сімейною людиною. It says it's important to have this firm resolve. This top of the list. Дуже важливо мати це тверде переконання, яке буде йти першим пунктом у списку. That to enter family life resolved to serve Krishna. Що стати сімейною людиною потрібно, маючи твердий намір служити Крішні. This resolution is far superior to practicing false monkey renunciation. І таке тверде переконання набагато вище за практику неправдивого зречення. Monkey renunciation? Makrita vairagya. Не треба ставати на шлях такого мавпи, зречення мавпи. What is Makrita vairagya? Monkey renunciation. Що це таке за зречення мавпи? The monkeys live very renounced, Мавпи дуже зречені. but they swing from branch to branch simply for sex life. Вони стрибають з гілки на гілки для статевого життя. But looks like they're very renounced. Але виглядає так, що вони дуже зречені. But this is their so-called renunciation. Ось таке їх так зване зречення. Makrita vairagya it's called. Це називається Макрита Вайрагія. These instructions were given to Raghunath Das Goswami. Don't become a Makrita vairagya. І про це сказало Раганату Дасі Госвамі, що не треба ставати Марката Вайрагією. And just see what he demonstrated by his example. І можна подивитися на те, що він пояснив своїм прикладом. He said false renunciation will not help one attain the ultimate goal of life. І потім йдеться далі, що несправжнє зречення не допоможе людині досягти мети життя. One should enter family life only if it is favorable for the execution of devotional service to Hari. Стати на шлях сімейного життя варто лише за тією мовою, що це буде сприятливо для служіння Верховному Господові Харі. If family life is unfavorable, it is a dark well and should be rejected. Якщо сімейне життя не сприятливе, то це темний колодязь, і його треба зректися. If one becomes detached from family life just to display his expertise in false renunciation, І якщо людина робить вигляд, що вона зрікається від сімейного життя лише щоб проявити цей фальшивий досвід зречення, he will not benefit. то людина не отримає від цього благо. Immature renunciants soon fall down. Бо незрілі зреченці дуже швидко падають. He's specifically addressing the point in today's verse that one should perform his activities in relationship to his family life out of a sense of duty.
І тут саме наголошується на тому, що ми читали сьогодні у вірші, що свої обов'язки в сімейному житті треба виконувати як обов'язки. Even if attachment is not there, still duty must be performed. Навіть якщо є чи нема прив'язаність, але обов'язки треба виконувати. And if one tries to become detached just for some external display of renunciation, Але якщо людина намагається зректися лише для того, щоб з зовнішньої точки зору проявити так звану зреченість, he will not benefit. то користі з того не буде. Association with the Lord's devotees destroys materialism. Спілкування з відданими Господа руйнує матеріалізм. Those who enter family life only to satisfy worldly morality will become absorbed in materialism. І ті, хто стають на шлях сімейного життя лише для того, щоб жити в цьому матеріальному світі, вони ніколи не досягнуть цілі життя. Anyways, there's more, but I can see there's limited time. Там це цитата, що продовжується, але час нас обмежений. I'll somehow present the remainder of it. I have another class this afternoon. I'll present it there. Я сьогодні на лекції, яка буде у другому блоці, дочитаю до кінця. But there's a lot of good instructions. Але це дуже корисні поради. Of course, it's Bhagavad Dharma. Звісно, що це Бхагавата-дхарма. But I did want to end with one very important instruction also from Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur, Хотів завершити лекцію дуже важливою настановою Бхактіведанти Сарасваті Такура, which gives us the perspective of how one can gradually awaken from a dream. яка допомагає нам зрозуміти, як людина може поступово прокинутися від As if you сну. remember, that's what Narada said to Yudhishthira Maharaj. If we continue to hear these pastimes of the Lord and these different avatars, incarnations of the Lord in the association of devotees, gradually one will become detached from his affection to family. Пам'ятаєте, як Нарада Муні говорив Махараджу Юдхіштхірі, що якщо людина буде слухати про Господа та слухати про його різні аватари у товаристві відданих, то вона поступово буде звільнятися від прив'язаності, так само, як людина прокинається від Just as a сну. person gradually awakens from a dream. Так само, як людина поступово прокинається. And if you have the experience, you awaken from a dream, it takes a little time for you to get your bearings. Якщо я впевнений, що ви знаєте, як це буває, що коли ви прокидаєтесь і вам щось сниться, то вам трошки треба часу, щоб зорієнтуватися, де ви. Sometimes you're not aware even of your surroundings, where you are. Іноді ви можете навіть не розуміти, де ви перебуваєте. You're not even aware, was it a dream or not a dream? Або ви навіть не певні, чи то був сон, чи ні. Or sometimes, as the fourth canto of the Bhagavatam says, one awakens from a dream to have another hallucination. Іноді, як у четвертій пісні Бхагаватам йдеться, що людина прокинається і вже не бачить сну, але вона потрапляє потім в галюцинацію. Which is how Narada Muni describes fruitive activities. І саме так Нарада Муні описував корисливу He діяльність. says fruitive activities are like awakening from a dream only to have another hallucination. Він говорить, що корислива діяльність це тоді, як людина прокинається зі сну і потім одразу потрапляє в галюцинацію. They don't solve the problem. І це ніяк не вирішення і не розв'язок The проблеми. only way to solve the problem is to become genuinely and awake to Krishna consciousness. Єдиний шлях, як дійсно знайти розв'язок цієї проблеми, це стати по-справжньому тим, хто усвідомлює Крішну. So I'd like to end with this one quote from Srila Bhaktivinoda. Отож, хотів прочитати цю цитату Шрили Бхактіведанти. We should see this material world and everything in it as full of ingredients for the Lord's service. Ми маємо сприймати цей матеріальний світ та все те, що перебуває в ньому, як складники для відданого служіння Господові. Very consistent that one should enter household life in such a way that he should be firmly resolved that by doing so I will engage in Krishna's service. Це повністю відповідає тому твердженню, що якщо людина хоче стати на шлях сімейного життя, вона має бути твердо переконана, що я роблю це для того, щоб віддано служити Господові. Everything in this world is meant for Krishna's service. Усе у цьому світі призначене для служіння Крішні. The day when we can look at the world like this Той день, коли ми так зможемо подивитися на цей світ and become liberated from the material conception, та звільнитися від матеріальних концепцій, we will be able to see the material world as the spiritual world, Goloka. тільки тоді ми зможемо побачити цей матеріальний світ як світ духовний, як Голоку. We should treat all women as Krishna's beloveds. Нам треба ставитись до усіх жінок як до коханих Крішни. They are to be enjoyed by him. Вони призначені для його насолоди. Do not look at them with an enjoying spirit.
Не дивіться на них із духом насолоди. They are meant to be enjoyed by Krishna, never by the living entities. Їми має насолоджуватися Крішна і ніколи не живі істоти. Treat your father and mother as Krishna's father and mother. Ставтеся до матері та батька ваших так, наче ви б ставились до матері та батька Крішни. Instead of considering your children your servants, treat them as friends of child Krishna. І замість того, щоб ставитися до своїх дітей, наче до слуг, ставтеся до них, наче до друзів Крішни. Then you will not see the material world everywhere, І тоді ви вже не будете усюди бачити матеріальний but you світ. will instead see Goloka everywhere. А натомість ви усюди бачитимете Голоку. We'll end here. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Guru Srila Prabhupada. Дорогі віддані, давайте подякуємо Шрилі Ніранджані Свамі за його чудову лекцію.